And we are passing to item 10, which will be the matter of the number of files submitted to the list in the 2014 cycle and number of files that can be treated further on. So I would like to give the floor to Madame Duvel, and she will introduce us document number 10. So, please. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aborder un point qui est toujours douloureux, je dirais, au sein du comité, parce que quand on voit la joie des inscriptions, on comprend que le nombre de dossiers devrait être toujours plus important. Et pourtant, le secrétariat a proposé un document qui est un document statutaire. Je vous rappelle que les directives opérationnelles vous demandent au comité de fixer chaque année, c'est le paragraphe 33 des directives opérationnelles, le nombre de dossiers qui pourront être examinés au cours des 2 années suivantes, et ce pour avoir une forme d'anticipation de la part des États en fonction des ressources disponibles et de ces capacités qui sont un peu une conséquence de ces ressources. Et comme vous l'aurez lu dans ce document qui est extrêmement court, et comme vous le savez d'après à la fois la dernière conférence générale, la présentation de notre directrice générale au comité, celui de M. Bandarine, les ressources de l'UNESCO diminuant, le nombre de candidatures actuellement traitées devient problématique, et c'est pourquoi dans ce document qui vous propose de décider à la fois le nombre que le comité va accepter en 2015 et en 2016, c'est-à-dire pour les 2 cycles suivants, puisque le 2014 est déjà en cours, il a commencé au 31 mars 2013, le chiffre global est quand même proposé en diminution. Alors, je voudrais quand même vous informer d'abord, puisque on nous demande aussi de faire un état de ce qui se passe en 2014. En 2014, le cycle a donc commencé le 31 mars 2013. Et le comité, dans sa décision 7com12D, avait décidé de traiter 60 dossiers de candidature, tout en demandant au secrétariat d'appliquer une certaine flexibilité dans la compréhension de ce chiffre, que ça soit un peu moins ou un peu plus, pour avoir un esprit inclusif. Dans la réalité, il y a eu 61 États qui ont soumis au moins une candidature. Je n'ai pas dit qu'il y a eu 61 candidatures, 61 États qui ont soumis au moins une candidature. Et puis il y a eu aussi 5 dossiers multinationaux, dont 3 d'entre eux comprenaient un État qui n'avait aucune candidature dans le même cycle. Donc nous avons pu considérer pour ces 3 candidatures multinationales qu'elles pouvaient compter presque comme une candidature nationale pour l'État qui n'avait pas d'autre candidature. Ça a été le cas, par exemple, du Portugal cette année dans ce cycle, qui n'avait pas d'autre candidature. Et donc, par exemple, la diète méditerranéenne a compté sur, si je peux m'exprimer ainsi, le quota du Portugal. Et donc, le total de dossiers pour 2014 a été 64 dossiers qui sont dans le processus de traitement. Donc, vous voyez que le secrétariat a appliqué cette fameuse flexibilité et a pris plus de dossiers que 60 dossiers qui était l'indication du comité. Maintenant, que sont ces dossiers? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, les directives opérationnelles nous demandent qu'entre le 31 mars et le 1er juillet 2013, pour ce cycle, le secrétariat enregistre ces candidatures, en accuse réception, les examine pour voir s'il y manque des éléments et demande à l'État partie, si le cas échéant c'est nécessaire, de corriger et de compléter les dossiers en cas d'éléments manquants. Et tous les États soumissionnaires, les 64 États soumissionnaires, dont certains sont dans cette salle, savent très bien qu'au 1er juillet, ils n'avaient pas reçu de lettre et qu'ils l'ont reçu au fur et à mesure, à partir d'août,
septembre, octobre. Certains en ont reçu, je crois, cette semaine, et d'autres ne l'ont toujours pas reçu, et nous espérons pouvoir envoyer ces lettres d'ici la fin du mois de janvier. Parce que nous sommes maintenant au comité, parce que nous allons rentrer, parce qu'il y aura une fermeture à Noël, etc. Ce qui veut dire que les directives telles qu'elles existent ne peuvent pas être appliquées par le secrétariat parce qu'il y a manifestement une charge de travail trop importante par rapport à la capacité d'absorption et qu'il faut que vous vous souveniez que donc entre mars et juillet, la période où nous aurions dû faire ce travail, nous étions totalement occupés avec l'organe consultatif et l'organe subsidiaire qui avaient des projets de recommandation qui étaient faits au fur et à mesure, projets de recommandation que vous avez examinés, et donc on était plus concentré sur les candidatures de 2013 que sur 2014. Et que ce chiffre de 60 doit être vu en perspective, en fait, de deux cycles qui se chevauchent, puisque les 60, enfin les moins de 60 candidatures, mais enfin les 60 candidatures qui étaient rentrées dans le système en 2012, elles étaient en plein traitement dans les 6 premiers mois de 2013, quand les nouvelles de 2013 sont arrivées pour elles-mêmes être un peu maltraitées, si je peux dire, jusqu'à aujourd'hui. Donc la situation est celle-là, et c'est pourquoi, si on considère que 2 fois 60 égale 120, nous considérons que 120 candidatures pour le biennium, c'est un chiffre que nous n'arrivons pas à absorber en l'état, et que nous n'arriverons encore moins à absorber dans la perspective de la diminution des ressources qui affectent également les ressources humaines. Donc il faut être réaliste, 120 candidatures par biennium, nous n'allons pas réussir à le faire. Et donc nous avons proposé une décision qui est difficile pour le comité car nous n'avons pas fait de proposition. Nous avons simplement dit qu'un chiffre réaliste, il nous semble plus réaliste, serait plutôt d'arriver jusqu'à 80 candidatures par biennium et pas 120. Mais ces 80 candidatures et leur répartition au cours du biennium, nous les laissons à l'appréciation du comité. Le comité peut choisir de séparer en deux ce chiffre et de faire 40 candidatures une année, 40 l'autre. Il peut aussi choisir, dans la perspective où il voudrait réorganiser son travail, finalement de concentrer tout ce qui est les points de procédure, de politique, d'évaluation, de nouvelles directives dans une session et de concentrer le traitement des candidatures dans une autre session, auquel cas les sessions du comité ne seraient pas également réparties comme elles le sont aujourd'hui entre rapports périodiques, rapports sur l'état d'urgence d'éléments, nouvelles directives d'un côté, puis candidature en même temps, mais pourrait être plus répartie sur le biennium, ce qui irait d'ailleurs dans le sens d'une réduction des agendas, d'une réduction de la charge de travail en général du comité, d'une réduction de la durée des membres des sessions du comité, etc. Donc malheureusement, je laisse à votre appréciation et à votre débat les chiffres que vous voulez mettre, sachant que vous devez mettre, ça c'est les directives qui vous le demandent, un chiffre pour 2015 et un chiffre pour 2016. Je vous rappelle que vous avez déjà mis un chiffre pour 2015, puisque vous aviez, l'année dernière, à Bali, vous aviez déjà prévu les 2 années, donc vous aviez déjà prévu 2015, mais il me semble qu'au regard de ce que je vous dis, de la nouvelle situation de l'UNESCO, il est quand même prudent de réviser ce chiffre et de le réviser à la baisse. Peut-être qu'avant d'en finir, je crois qu'il est important que vous ayez conscience du nombre d'États soumissionnaires dans les cycles, les derniers cycles, pour que vous ayez une idée du cumul des États soumissionnaires, par exemple, en 2012 et en 2013, ou en 2013 et en 2014. Donc je vais demander à mes collègues d'afficher juste un graphique où vous voyez non seulement le nombre d'États soumissionnaires, mais leur profil. Vous vous souvenez que les directives demandent à ce qu'on tente de faire rentrer dans chaque cycle au moins une candidature par État soumissionnaire, mais on dit aussi que dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place, eh bien, les États non représentés devraient être prioritaires, ceux qui n'ont jamais eu d'inscription, puis ceux qui sont le moins représentés, et ainsi de suite jusqu'aux États les plus représentés. Vous voyez 2 graphiques, un qui est rouge et un qui est bleu. Le graphique qui est rouge, non, qui est bleu, je commence, c'est une projection par rapport à la réalité des candidatures qui ont été soumises en 2012
et en 2013. Nous les connaissons, les États parties qui ont soumis en 2012 et en 2013. Et donc, je peux vous dire qu'en 2012-2013, dans le biennium, il y a eu 18 États parties qui n'avaient jamais eu d'inscription, qui ont soumis une candidature. Si nous ajoutons ceux qui n'en avaient qu'une, nous arrivions à 37 États parties. Si nous ajoutions ceux qui n'en avaient eu que 2, nous étions à 44. Ceux qui n'en avaient eu que 3, y compris ceux qui n'en avaient que 2, que 1 et 0, nous arrivions à 51. Et donc, vous voyez que si on arrivait à 62, on arrivait à tous ceux qui en avaient seulement de 0 à 8. Et tous ceux qui avaient plus de 8 candidatures, ils dépasseraient ce nombre. C'est-à-dire qu'on avait quand même 3 États de plus qui avaient plus 9 candidatures ou plus, et on avait encore 5 États supplémentaires qui avaient encore plus 10 et plus candidatures. Ça voudrait dire que, par exemple, on arrive à 70 États soumissionnaires au cours d'un cycle de 2 ans en 2012 et 2013. Et la situation, je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'aggrave, elle s'améliore, je dirais. Il y a de plus en plus d'États soumissionnaires, et donc on arrive, si on fait maintenant la projection par rapport à 2013-2014, on arrive à un chiffre encore plus grand d'États soumissionnaires, on arrive à 75 États soumissionnaires sur l'ensemble des 2 années. Je crois qu'il est important que vous ayez ce chiffre à l'esprit pour garder au maximum l'esprit aussi des directives opérationnelles, parce que là, je ne vous propose pas du tout de changer les directives opérationnelles, mais simplement d'appliquer les directives opérationnelles qui vous demandent de fixer à cette session le chiffre de candidatures que vous voulez voir examiner l'année prochaine en 2015, enfin, rentrer dans le système en 2015 et en 2016, tout en gardant à l'esprit le souci de tenter d'examiner une candidature au moins par État soumissionnaire. Et donc maintenant, je vous livre avec ce difficile exercice arithmétique en vous souhaitant bonne chance et bon courage. Thank you. I think that the task we are facing is quite clear for us. So let's start the debate. I think that we have to discuss the matters, and I would like to hear the opinion of the delegations. So, we all are in, unhappy situation, but we cannot ignore the very real problem that we face, so we need to find some creative solution. The Secretariat indicates that the figure of 120 files per biennium for 2 years is not realistic, so they want to reduce the number of these files until 80, and maybe it is realistic, so it is really reflecting the possibility of the mechanism and the manpower. So we have to, should we have comment, or maybe we will agree with 40 per year? Committee members. Latvia, please. Thank you. Latvian delegation would like to express deep appreciation of the commitment of Secretariat for the effective treatment of the nomination files, and understanding meanwhile the existing pressure to perform effectiveness that overpasses the actual human resources and thus capacity of the Secretariat. On this matter, we would like to emphasize that the treatment of the nomination should not be the main focus of the implementation of the Convention, nor of the work of the Secretariat. In this regard, we would like to invite the committee to take a decision that would possibly respond to the growing interest in nominations, however, respecting the importance of the attention to be paid to the elements already inscribed on the list, to the dissemination of best practices, active involvement of NGOs within the implementation of the Convention,
as well as other relevant issues of the Convention and the work of the Secretariat, whose commitment and effectiveness we appreciate with deep respect. Latvian delegation, understanding concerns of the Secretariat, would like to support this proposal to diminish the number of files to be examined. If the Secretariat considers that the number of 80 is realistic to maintain a quality evaluation for the upcoming years, 2015 and 2016, we would like to support this proposal, and thus Latvia would be in favor of 40 files per year, keeping certain flexibility according to the number of files received and the priorities decided. As already noted by the Secretariat, the upcoming years will be marked by the beginning of examining reports received from the accredited NGOs. That will be numerous, namely 97 expected. Thus, we would also like to support the proposal to postpone the examination of NGOs reports to 2015. In this regard, we also would like to appreciate an additional opinion of the Secretariat on the feasibility of the task to examine the named 97 reports within one evaluation cycle. So we would very much appreciate a commentary from the Secretariat on this regard concerning NGOs reports to be weighted. Thank you. Nicaragua, please. Muchas gracias, señor presidente. Hemos aprobado una resolución donde alentamos a los Estados miembros a presentar sus candidaturas por buenas prácticas, por la lista urgente. Nos hemos venido congratulando por la labor que hemos venido haciendo y de nuevo vamos al punto. Entonces, ¿cuántos van a entrar? 120 en 2 años. De tal manera que, como usted dice muy bien, es una decisión difícil. Creo que debería de haber algún mecanismo, alguna forma, porque han habido algunos expedientes que han sido decididos para que se puedan estudiar de nuevo el próximo año. Esos van a competir y van a afectar la lista que ya tenemos. Entonces, probablemente vamos a tener una lista de espera que es bastante grande, de tal manera que estaríamos de alguna manera sacrificando el deseo de diferentes estados y de pueblos y de comunidades que quisieran ver su expresión cultural incluida como parte del patrimonio intangible de la humanidad. En este sentido, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo. Estamos en momentos de grandes sacrificios para todos. Yo creo que la verdad es difícil. Creo que no debemos de ponerlo en términos de que cuántos van a entrar y cuántos no. Si todos deberíamos estar de ahí. De tal manera que yo preferiría que al menos para el próximo bienio mantuviéramos la cantidad que tenemos actualmente. Muchas gracias. Thank you. Any other opinions? Albania. Thank you, Mr. Chair. My delegation trusts that the proposal of the Secretariat is realistic and it's not inspired by the desire to work less. So we would be ready to support the smaller number, with regret, of course, because I think no member states prefer to inscribe less rather than more. And I would like to support strongly what was said by Latvia and about the importance that is given to the nominations by the member states and the committee. We believe that the Secretariat should also concentrate on other important issues such as capacity building and helping the member states with the safeguarding of the already inscribed elements. And I would like to take this opportunity to
remind the committee again, as I have already done, to read the Article 7 of the Convention about the functions of the committee. You have many functions, A, B, C, D, E, F, G, and in G you have small I, small 1, small 2, and the small 1 is inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17, and 18. So that is to say, it's only one of the functions of the committee and of the Secretariat, I would add, the inscriptions on the list. That is to have a more, to have some perspective on this whole issue of the number of the inscriptions. Thank you. Thank you. Spain, please. Sí, la verdad es que nuestra delegación se ha quedado un tanto sorprendida con la propuesta recientemente presentada. No, como ha dicho la propia Secretaría, no es una decisión fácil. Pero sí que hemos observado que realmente el problema que se plantea y esta limitación de candidaturas por año se debe realmente a la sobrecarga que tiene la Secretaría. Ese es el problema, ¿no? Porque el órgano subsidiario hemos visto que a lo largo de estos 4 años se ha podido hacer cargo de este número de candidaturas de una manera solvente, digamos, ¿no? Entonces, quizá lo que tendríamos que hacer, y es lo que la delegación española ha reiterado en todos los comités desde el primero, es quizá descargar la tarea de la Secretaría. Nuestra delegación siempre ha considerado que la Secretaría hace un trabajo excelente, que realmente hace un filtro impresionante, que facilita al órgano subsidiario la evaluación, pero quizás sea el momento de que la Secretaría no haga ese trabajo tan exhaustivo, que realmente su trabajo se limite a cuestiones puramente formales. Es decir, ha presentado un vídeo, ha presentado las fotos, el número de palabras y ya, punto. El resto es un trabajo del órgano subsidiario. Y, por otro lado, también querríamos hacer una llamada a los Estados y a nosotros mismos, a nuestra propia delegación, a que presentemos cada vez más candidaturas que estén bien, que sean buenas, y que si a un Estado se le pide al año siguiente que incluya, por ejemplo, el requisito de que se incluya en un inventario, que lo haga, pero que no, al año siguiente no nos veamos con una candidatura en la que todavía no ha cumplido ese requisito, ¿no? O sea, que por un lado nuestra delegación lo que quiere es descargar a la Secretaría del Trabajo, que entendemos que es mucho y que nos ha ayudado mucho, pero entendemos que ya tenemos un caminar y que creo que ya los Estados vamos siendo más maduros a la hora de elaborar esas candidaturas, y por otro lado una llamada de atención a nosotros mismos, a los Estados, a presentar mejores candidaturas. Con eso se descargaría el trabajo y podría seguir el mismo camino que ha estado teniendo estas listas, que están teniendo para todos los países una enorme visibilidad. Y como decía el compañero de Nicaragua, también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de candidaturas en nuestro país, por ejemplo, con una serie de comunidades que ya han elaborado candidaturas y que se van a encontrar con una lista de espera que difícilmente van a entender. Muchas gracias, presidente. Thank you. Peru, please. Gracias, señor presidente. Ciertamente nosotros comprendemos y sabemos que la Secretaría tiene otras funciones más allá que revisar los expedientes para las inscripciones en las diversas listas y mecanismos que plantea la Convención. Y ciertamente que una carga de trabajo demasiado elevada afecta la calidad de las funciones y del trabajo de la Secretaría. Pero también es cierto que los Estados y las comunidades en los Estados tienen grandes expectativas porque sus manifestaciones culturales sean reconocidas. No creemos que podamos ir reduciendo cada vez en cada comité el número de expedientes y dossiers que se vayan a atender por bienio. Creemos que tenemos que buscar otras alternativas que lleven a que el secretariado tenga menos carga de trabajo, pero que no afecten el tema de la presentación de los expedientes para las candidaturas. Muchas gracias. Thank you. Brazil. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, this is indeed a very difficult exercise. We understand the limitations that we have, and we understand that the perspective for the next biennium is
it's not very promising in terms of resources in UNESCO. We think that, on the other hand, by limiting a number of nominations, you can even have a better balance in the lists, especially the representative list, that counts a limited number of, say, African countries, for instance, compared to other regions. If you establish a ceiling, of course, you will give priority to those countries that do not have elements on the list. This will also help with balance. We're not altogether convinced on how to do that, though. We're thinking here perhaps we could, since we have established priorities for dealing with files in paragraph 34 of the operational directives, perhaps we could try to use this prioritization to also putting ceilings to the different lists. Perhaps we could establish a ceiling for the representative list. In that way, we could stimulate somehow submitting states to present. If they already have elements on the representative list, this would stimulate them to present files to the other mechanisms of the list. If we make a rough math of the number of state parties to the convention, it's around 165. If you take like 20% of that leads us to 30. So if perhaps we could establish a ceiling of 30 files to the representative list, and then this would somehow stimulate other state submitting states to present to the other mechanisms. This is just an initial idea for the debate. Thank you, Mr. Chairman. No, thank you. Now, Czech Republic, please. Thank you, Mr. Chairman. Of course, we understand some concerns that the previous speakers have mentioned, like the disappointment on the part of the communities and the state parties themselves. But as, for example, the delegate of Albania has just said, our committee and the Secretariat has also much more important, I don't want to say much more important, but other important tasks to do, not just the nominations. That's why we would support the idea of lessening the number of treated files. We are deciding here for 2 years ahead, not for the rest of our existence. So I think we can do it for now, and then after 2 years we can find out that the quality of nominations has improved, the state parties have learned, and it's much easier to process them, and then we can go back to some higher numbers. So that's our position to this. Thank you very much. Belgium, please. Thank you, Chair. Dear colleagues, I would have preferred to be able to give you a bit more precise information on the position of Belgium, but I'm afraid we're also torn between the two sides, and we're listening very attentively to the discussions. On the one hand, we understand fully that the capacities of the Secretariat, who does a great job, we agree, are limited. On the other hand, we do believe that these lists have an importance, not as a goal, of course, in itself, but as an instrument when used well. So Belgium would be willing would be okay to have the same system with the 60 nominations every year, but we could also consider moving towards a system where we have 80 nominations, for example, over two years. I also find it, and it's in line with the Belgian position, quite an interesting idea to maybe differentiate the ceiling and within along the priorities we're giving. And I think, without necessarily agreeing right away with the specific numbers, but I think the idea would be in line with our position. Thank you. Thank you. China, please. Thank you, Mr. Chairman. China has taken note that and also fully understands the increased
and a tremendous workload and the limited resources available emerged in the examination and evaluation of nomination files. Actually, this is not a new problem, and we fully understand the increased workload for the Secretariat. And China doesn't have actually the position on a number of files that can be treated for the cycle yet. We just like to take this opportunity to emphasize that when deciding, no matter whether it's number of such files that can be treated for the cycle or setting the priority, the principle of fairness and equal opportunity can be applied, and rather than restriction simply in terms of the amount of elements inscribed on the lists. And there's another element I'd like to draw the attention of the that with the awareness significance of safeguarding international cultural heritage, each country, the communities, groups, and individuals concerned, they all express their aspirations and interest in nominations under the framework of the Convention. We all witnessed today, the last few days, how emotional and exciting that all the inscribed elements, the countries express their excitement. So I'm sure this is going to be a trend in the future. So we should take this fact into full consideration when we do the evaluation work. Of course, the workload is there, but there are also some other factors we also have to take into consideration as well. Thank you. Thank you. Albania, please. Thank you, Mr. Chair. I would like to remind here the members of the committee of a very lengthy debate that we had on an expert meetings at the headquarters of UNESCO about the priorities and the quotas and the limitation with regard to the capacities of the Secretariat, but also the capacities of the committee himself. And listening to Brazil, he pointed out to an interesting idea that we have already debated, which is on how to give priority inside the mechanisms and the lists. Now, we had a long debate on that because indeed there are two ways on how to limit the number of nominations. One is by giving priorities to the lists, and one idea was, for example, to take all the urgent list nomination and then the international assistance and then the others. And another way of prioritizing is to prioritize the member states that have no inscription on none of the mechanisms. Now, these two are excluding of each other. They cannot be both. It's one system or the other. Our position at the time, and which was adopted at the end, is that it's the prerogative of every member state to decide on which mechanism they want to inscribe and what do they need most. I think there are member states that have more interest clearly for the representative list, although we do we make efforts to prioritize the other mechanism, but it's a fact. Many member states they want especially to inscribe on the representative list, and others they want mostly the assistance. So I think it would be more fair and more politically correct to apply the system of prioritization by number of elements inscribed, meaning the member states that have no element inscribed or the least elements inscribed have the priority, and then the others, and not give priority to mechanisms. Also, I would like to add one thing, is that my delegation believes that the work that the Secretariat does with the files is very important, and we are not ready to let go of this work just to have the number of nominations increased. And I believe it was the chairperson of the consultative body who said that the quality of the files have downgraded
because of the lack of communication, of written correspondence with the Secretariat about the nomination. So we have to keep all that in mind, and I would like the members of the committee to express what their opinion is about this assistance that the Secretariat gives to Member States during the nomination process. Thank you. Thank you. Morocco, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Maroc voudrait également soutenir la proposition qui a été faite par le secrétariat, à regret, comme certains délégués l'ont déjà exprimé, la répartition 40-40 ne semble convenir. Nous regrettons évidemment qu'on en soit arrivé là en raison de la surcharge de travail sur les organes de la Convention, y compris sur le secrétariat. Je voudrais ici remercier particulièrement les États parties qui ont détaché des collègues pour travailler au secrétariat pendant un certain temps, parce que on voit bien maintenant qu'à la fin, au terme de ce détachement, le secrétariat se retrouve dans une situation où les ressources humaines manquent cruellement. Et je voudrais signaler également que nous parlons de plafond. Et qui dit plafond dit quantité de dossiers raisonnables que nous pouvons examiner au cours d'un cycle. Mais en même temps, je voudrais qu'on parle aussi qualité et rebondir sur ce que vient de dire l'Albanie sur la qualité des dossiers. Ça a été souligné par l'organe consultatif, ça a été souligné également par l'organe subsidiaire. La qualité des dossiers s'est nettement détériorée par rapport au premier cycle d'examen des candidatures. Et nous en avons fait l'expérience nous-mêmes en tant qu'État soumissionnaire et surtout aussi en tant qu'État qui a fait l'expérience de l'organe subsidiaire au cours de ces 2 années. Ma proposition serait de réfléchir à un moyen, puisque le secrétariat ne peut plus faire ce travail de fond qu'il faisait si excellemment par le passé, trouver le moyen que ce travail soit fait par quelques personnes ou entités entre le secrétariat et les États parties. Je ne sais pas lesquels. Je pense peut-être au centre de catégorie 2, aux experts indépendants, je ne sais pas. Il faudrait trouver quelques moyens de faire un feedback de fond aux États parties sur les dossiers de candidature afin qu'on ait des candidatures qui soient de meilleure qualité. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Tunisia, please. شكرا سيد الرئيس. من الواضح أن هناك معادلة صعبة بين إتاحة الإمكانية لأكبر عدد ممكن من ملفات الترشح والقدرات الحقيقية على معالجتها. ولكن في مثل هذه الوضعية التي أتى على ذكرها التقرير لا مفر من تقييد الملفات، ونحن نقترح في هذا السياق إعادة النظر في أولوية الملفات التي يمكن النظر إليها، كأن يتم إدراج معايير إضافية بمقتضاها يتحقق نوع من التوازن بين البلدان والمجموعات، لأن الفوارق ما زالت كبيرة وليس ثمة ما يدل على أنه في المنظور القريب ستتقلص بشكل كبير. وشكرا. Thank you. Namibia, please. Thank you, Mr. Chairperson. Namibia also understands the rationale behind the proposal of the Secretariat to reduce the number of nominations per biennium.
And as the Czech Republic also said earlier before us, it is maybe a temporary arrangement. We'll see how things go, and we may like to come back to the decision. We have also heard Mr. Duvel suggesting to split the agenda of the committee. That is to say, one committee meeting dealing with policy matters, and the next committee meeting dealing solely with nominations. We as a committee maybe need to decide whether we have 40 nominations a year or 80 every year. For Namibia, as a country without any element on the list, we tend to think that it would be better if we have 80 nominations every year, every second year, so that those of us who have no capacity build up the capacity and have sufficient time to prepare a quality nomination. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you very much. Granada, please. Thank you, Mr. Chairman. Grenada supports the input of Namibia. But I just want to say, Mr. Chairman, that I think we have to understand the context in which the Secretariat is making this presentation for us to reduce the number over a 2-year period, like 80 every 2 years. We have to understand that the finances of the UNESCO Secretariat is not as it used to be in the past. We as state government understand the economic difficulties that so many of us are facing, and therefore the Secretariat is not different. I know for sure that there are countries who used to support heavily financially in the past. They're not doing this anymore. They have withheld their support to the Secretariat and to UNESCO. And therefore, I believe if the Secretariat and UNESCO are to do a good job, I think it would be just feasible for them to consider 80 every 2 years, and at the end of the first 2 years, they can revisit it to see if the conditions have changed so that we can go back to where we were in the past. Thank you, Mr. Chairman. Well, thank you very much. Greece, please. Thank you, Mr. Chair. Indeed, we are facing a very difficult situation here, and I think for the next 2 years, the proposal by the Secretariat is what has to be followed. Things cannot change for the very short term. But this problem needs a better look from the beginning. And one of the things that I was thinking about was very well proposed by the Moroccan delegation, and I think it's about time to use some sort of outsourcing in this occasion. We have a great number of NGOs that are being accredited, and they have no role. Let's give them a role. Let's make them responsible for the first selection and the first check of the files. Let's see if this can work. I don't really know if this can work, but this is a road that we have to go. We have to find other solutions. The pressures on all the mechanisms of the convention, and especially on the representative list, is going to be huge. The pressure is going to be a lot more big than it is today. The other thing I was thinking about was that, especially with the representative list, there is a big thing here. Maybe what the state members have already sent for inscription, and it is not being treated in a foreseeable future, they are put in a place in the website called backlogs. This is not a good name. Somehow, this is a trick. It doesn't answer the problem.
because these files have not been treated, they do not represent anything but the willingness of the state to inscribe an element. But they give some answer to the communities that they want to see their element inscribed. So maybe we could change the name of the site, not have it as a backlog. It sounds really bad to have files in the backlog. I don't know what would be an appropriate name, just to make this trick work for a while, and really consider the proposition of the Morocco. It is something that I strongly believe that we should see very closely, to outsource some of the workload of the Secretariat in NGOs that have the capability to do it, and try them at work. Thank you. Thank you very much. Now, Brazil, please. Mr. Chairman, we have a question perhaps to the representative of the Director General, to the ADG, if he could enlighten us with the experience of the 72 Convention, which also counts with a list. I understand that there was a decision taken by the World Heritage Committee in Cairns that was revised in Suzhou, and they also dealt with imposing limits to the World Heritage, to nominations to the list. Perhaps we could learn from that experience if the ADG could report on that. Thank you. Thank you. May you give comment? No, yes. Thank you, Chairperson, and thank you for the question. Well, of course, there are important differences between the two systems, and we have to consider them. The main one, I would say, is that the advisory body that does the work of examination of the nominations is one for cultural sites and one for natural site. Is an organization that is specialized in this field and takes the entire cycle of the examination. Essentially, the role of the Secretariat is limited to a kind of a preliminary check of consistency and completeness, and then the files are transferred to the advisory body, which does the entire work. Literally, we don't see any more the files, the nomination files, until the end of the process. This is not the case here, because you call it advisory body, but it is not an advisory body. It's a group of people scattered in the world, very often at great distances, that speak different languages and only meet once in the entire process. This leaves to the Secretariat a very, very heavy workload. I mean, literally, you would not have a nomination file on your desk if the Secretariat didn't do an invisible, heavy, massive work of reconciliation of opinions, of merging and essentially building up of the dossier. This is inevitable because of the model that has been chosen. Therefore, it is, that's why we have this heavy workload. However, even so, the World Heritage Committee had established some limits for the nominations. This limit was, it's actually being revised now in this very moment, was 45 nominations per year. It worked very effectively. In the past 12 years, it was never surpassed. So in fact, the problem never appeared in that system. But these two systems are very different, and the difference has to be appreciated. Otherwise, you will not take the proper decision. So when we say 40 per year instead of 60, is because it is really a way of lowering the pressure on a Secretariat that, believe me, is under stress in this moment. Thank you. Thank you very much. Uganda, please. Thank you very much, Chairperson. Uganda would like to say that we reduce the nominations to 40 per year, but we don't deprive the committee and the Secretariat of doing the other functions that are due to the Secretariat. In each year when we are looking at these files, we should look at both the policy issues as well as all the nomination files, the three of them. I would also like to suggest that we prioritize basing on the countries that do not have any nomination in any of those three areas where they're supposed to be nominated. But also to request, maybe if the
committee can agree that those other states that already have more than 2 elements on any of the lists, maybe we could say we hold or we request that they do not submit for the next 2 years any other nominations to any of the lists, because we've seen that states parties already have maybe 10, 15, 20 on either list, but every year they are also bringing a new element to be nominated on any of the lists. That will give priority to those countries that don't have any element on the list. Then on the issue of communities feeling anxious that their nominations are delaying to be submitted to the committee, I think if we take a decision in this session that we limit these nominations and the members of the committee go back to their state parties and inform the communities whom they already know are developing some files that we are going to delay submissions for the next 2 years, I think the communities are able to appreciate if you give them information ahead of time. So I would like to suggest that that is what we feel could be appropriate. Thank you. Thank you very much. Japan. Thank you, Mr. Chairman. Japan fully understands the difficulty of the situation, and we respect the priority stipulated in the paragraph 34 of the operational directives, and we understand the burden of the Secretariat. At the same time, the inscription of the elements on the list is very important because it is a driving force to promote a convention that we have seen this morning and yesterday. And because if no element is inscribed, it is very difficult to maintain the incentive for communities and stakeholders concerned in the region. So for us, it is very important that at least one element is considered each year, but it is not quite feasible, as already mentioned by many delegates. So we have to strike a right balance between the burden of the Secretariat and the examination list. First, we have to reduce the burden of the Secretariat, not only in the context of the examination of the list, but within the whole context. For example, there may be a possibility of deferring the examination of the periodic reports, such as NOG and NGO and so on. So we hope that we consider every possible means to reduce the burden of the Secretariat, including, for example, the way of handling the evaluation list and so on, the role of the Secretariat, or even the role of the 2 bodies, which will be on the agenda later. And at the same time, as the inscription is important, Japan strongly hopes that even if we are limiting the total number of the files to be considered for 2 years period, I hope that at least one file will be considered for submitting parties within that period by using all those means. Thank you very much. Thank you very much. Azerbaijan. Thank you, Mr. Chairman. My delegation also fully recognized the challenges and difficulties that the Secretariat will face in the next biennium, and we fully recognize the difficulties that will be in terms of human resources and the increasing the workload. And Azerbaijan is among those states that is trying to do its best to support Secretariat in this capacity. And I would like also to concur with the statement of the Albanian, Czech Republic and Latvia about the aim of the convention. We believe that the aim of convention is not only the inscription of the elements, but also the capacity building and the international assistance on safeguarding. But at the same time, we do not believe that the limitation, the ceiling that 40 nominations per year is also feasible one, as we believe that taking into account that for the next year there will be 60, more than 60, and this 60 will be per one nomination per state. It means that
for the next 2014 cycle, nearly 20 countries will be excluded from the evaluation, which we believe is not a good approach to follow. In this regard, I think it would be good to consider the proposal from the iOS and it was also mentioned by my distinguished colleague from Namibia, to consider nomination once in 2 years, which will allow to all countries, for all states, to submit nominations which will be examined in 2 years. I believe this will be a kind of compromise solution in this regard. Thank you. Thank you. Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy nuevo en este tema. En realidad provengo del patrimonio cultural y natural y del urbanismo. Más me parece una ecuación urbanística que un tema de patrimonio inmaterial. Parece un tema de flujos y de respuestas a esos flujos, más que un problema estrictamente de patrimonio inmaterial. Por la experiencia que hemos tenido en estos días, parecería que la entrada de expedientes no es un tema fácil de detener, sino que, y esto creo que estamos todos de acuerdo, es un flujo que va en aumento y que detenerlo sería entrar en un tema en el cual los países que actúan dentro del patrimonio, signatarios del patrimonio inmaterial, no encontrarían esa voluntad para presentarlo en la lista correspondiente. Por lo tanto, si la idea sería no parar el flujo, lo que tenemos que encontrar es los modos por los cuales ese flujo encuentra, no un cuello de botella, sino que encuentra los caminos adecuados a los efectos de llegar al objetivo deseado. Pregunto, así como se creó un órgano subsidiario con cierta independencia de lo que es el comité en el trabajo y en el órgano coordinador, ¿no es posible utilizar entonces los grupos electorales para que cada grupo electoral pueda financiar una secretaría que trabaje coordinadamente con la Secretaría General? ¿O algún otro sistema que permita entonces encontrar que el flujo normal de presentación de aspiraciones a la lista de patrimonio inmaterial puede encontrar una respuesta adecuada? Muchas gracias, señor presidente, y dejo la pregunta a la propia Secretaría. Thank you. I don't see any other comments, so may I pass the floor to Madame Duvel to clarify some of the questions raised during the discussion. Merci, Monsieur le Président. Je vais essentiellement clarifier deux choses. La première, je réagis un tout petit peu à ce qu'a dit l'Azerbaïdjan, parce que je crois que c'est la Namibie qui l'a clarifié. Vous n'êtes pas en train de chercher à établir une nouvelle règle sur les candidatures et sur le nombre de candidatures. Vous êtes en train de chercher à savoir combien vont être examinées en 2015 et en 2016. Vous n'êtes pas en train d'établir un nouveau système de soumission. Je rappelle que les États partis à la Convention ont le droit de soumettre autant de candidatures qu'ils le souhaitent à toutes les listes. Et vous ne pourrez pas, aucune décision du comité ne pourra les empêcher. Alors je suis d'accord avec la déléguée de Grèce pour dire que ce n'est pas très joli d'appeler ça un backlog, mais ce backlog, qu'on peut baptiser autrement, c'est précisément les candidatures reçues et qui sont en droit d'être reçues. Ce que vous êtes en train de décider, c'est combien vont rentrer dans le système pour un cycle précis. Et donc vous ne prenez pas des décisions pour autre chose que les années 2015 et 2016. Ce n'est pas une nouvelle règle et un nouveau rythme. La deuxième chose, ça concerne la notion de outsourcing. Je crois qu'effectivement, quand quelqu'un n'a pas assez de temps pour faire quelque chose,
comme c'est le cas par exemple en ce qui me concerne pour les tâches ménagères, on confie, on délègue à quelqu'un le soin de le faire à sa place. Ça s'appelle le outsourcing. Et j'imagine que vous faites comme moi, vous payez les services des gens que vous faites travailler à votre place. Or, le problème qui se pose est précisément un problème de ressources. Et si le secrétariat n'a pas assez de ressources humaines, c'est qu'il n'a précisément pas assez de ressources financières pour acheter ces ressources humaines. Que ces ressources humaines habitent en quelque sorte dans le secrétariat ou qu'elles soient externalisées dans le monde, dans un autre pays, comme par exemple l'organe consultatif qui est dans le monde entier et que nous payons pour les services qu'ils offrent, est finalement un détail, sachant que la difficulté, je crois, que vous-même venez de reconnaître en tant qu'organe du comité, de maintenir une cohérence entre les décisions que vous prenez, devient de plus en plus difficile quand on multiplie les partenaires qui sont chargés de coordonner et de dire quel est le standard d'application. Donc s'il y avait un outsourcing, il faudrait que ça soit une seule entité et certainement pas à plusieurs pour répartir les tâches, auquel cas vous risqueriez d'avoir à nouveau des problèmes de cohérence. Mais en tout cas, ça demande des ressources de faire un outsourcing. Et ces ressources, d'ailleurs, je vous rappelle que l'évaluation, enfin l'audit, il a remarqué, comme l'a dit M. Bandarine, que le système 72 est différent du système 2003. Le système 72 est un système outsourcé, mais que les coûts de ce système sont exorbitants, précisément par rapport, et il encourage de les faire réduire. Donc, je ne sais pas s'il est plus économique de renforcer le secrétariat de l'UNESCO ou d'outsourcer à une autre entité qui va demander à être payée pour ce service. Je crois que l'un et l'autre a les mêmes coûts, et le problème c'est que le travail doit être payé et que nous n'avons pas assez de ressources, et je remercie encore les États qui soutiennent le secrétariat, soit par des détachements, soit par des ressources financières pour payer, mais ces ressources ne sont pas suffisantes pour absorber la charge de travail, et voilà. So, we had a very thorough discussion of the matter. And sooner or later we have to proceed to the draft decision. So I propose not to lose the time, because the discussion can go very long, and generally the proposal of Secretariat is reflecting the real situation. But my view is that it was correct proposal from Grenada that later on, when the situation will change, we may again return to this question and change the limits and change the possibilities. So this is the vision. So, but the decision, of course, is yours. So I'm trying to find consensus on the draft decision 8.10, and we are coming to the paragraph 1. Paragraph 2, paragraph 3, here we agree for 2015-60 files. No. No? I'm sorry. Yes, sorry. 15. Number 3 is this one. Bear in mind that the number to be greater in 2015 was previously determined to be 60. 4. Item 4. Number 5. Here we have 2x. So For the 2015. For 2015 cycle, we admit it as it was approved, discussed 40? Albania, please.
Thank you, Mr. Chair. I have a question. Shouldn't we be determining first whether we agree how many, whether we do once every biennium or once every year and then come back to Correct. this number? Yes, Correct. thank you. Correct. Let's first refer to the item 5 and 6 together, because they are reflecting the situation. So they were proposal to have it once in 2 years, and the other proposal was to make it every year. As far as I remember, more proposals were to have once in 2 years, as far as I can count in my... So should we put it onto the discussion, or who is supporting the idea to have it once in 2 years? Meaning in 2015, we have 60 preceding files on 2014 as agreed. If we agree on this solution, then 2015, no inscriptions. 2015. And next inscription after 2014 will be 16. 80 files. 80. So, Granada. Yes, Mr. Chairman, as we said earlier, we think that to have one nomination only for this specific 2 years, and then having 80 the next year. So one nomination for 2 years. Thank you. So it means that after 2014, we pass to 2016 with 80 nominations. So this is what we're calling. Mr. Bandarin. Yeah, just I'd like to elaborate for you a little bit on this matter, because it's a little bit more complicated than it looks. First of all, you have to establish a certain number. Let's say that is 80. This is just for you to decide. But let's say, to give an example, there is 80 for the biennium. Then you have to decide the partition between the 2 years. Now, to say 0 in 1 year opens up an issue of legal nature, because if you look at your operational guidelines, it is written very clearly that every year the committee inscribes sites. Now, sites elements. Now, this is of course can be changed, but I understand that the operational guidelines have to be amended by the Assembly, not by the committee. So it creates immediately, one of these legal webs. So perhaps to be more realistic, maybe we could say that if you don't want to have an equal partition like 40-40, you can choose a number that allows anyhow some activity to be done in the 2015. Something like 2060 or something that you will decide. Otherwise, you will go into a legal problem. Also, in favor of this solution, or similar solution, I would like to also say that we have some backlog, as it was called, and to have a light year, it will help a lot. The Secretary could actually deal with this backlog in a more, say, effective way. So perhaps it's not also, a year of diet will also help, re-establishing the balance in our workload. So as a conclusion, I would recommend that you choose a number, maybe a small number for 2015, and then a bigger number for 2016, and this will both respect the operational guidelines and allow the Secretariat to fulfill its work. Thank you. Belgium, please. Could it be an option to then study, for instance, 1 year 80 files, and then the next year the referred files, the referrals, and then we inscribe 2 or 3, and the referrals in principle just technical addition, and so the referrals 1 year and the 80 the other year, and then this could solve your idea. Just an idea. Thank you. Japan?
Thank you, Mr. Chairman. I could understand the legal situation. So our previous proposal is at least one file be considered every submitting countries, so at least once every 2 years. So the problem is to divide that 80, figure of 80, to an appropriate number in 2 years. So please consider how we can accept the at least one file consideration from each submitting countries. So I have also an idea. Maybe it will come a little bit strange to you, but if we have to inscribe every year at least one file, maybe we will define that we have 80 per year, per 2 years. It is agreed. But if we can agree that every year we will discuss the files only for the urgent safeguarding list, and for the representative list it will be done once in 2 years. So in this case the files will be considered, they will be discussed, it will give the real result, and moreover it will give the prompt reaction to the places which require urgent safeguarding measures and assistance. So in this case we can make representative list only once every 2nd year, and the other year will be discussion of the urgent safeguarding list, financial assistance and so on. But in total it will be 80 files. This is my proposal. I don't know. Very good. Granada. Thank you, Mr. Chairman. You just said what I wanted to say, and I do approve what you're saying, that maybe the first year we should deal with the urgent safeguarding and the international assistance. So, and the 2nd year... And the best practice. Best practice. No? Only to this. No. Only the two. Urgent safeguarding and international assistance. And even the 2nd year we could have urgent safeguarding and international assistance, but once the representative list will be considered once in 2 years. But in total the number of the files will be 80 per 2 years. Albania, please. Thank you, Mr. Chair. I have a question. Does your proposal mean that the urgent list and the international assistance can be examined the 1st and the 2nd year within the quota of the 80? That's correct? Yes. Okay. Because there may be files which need urgent support every year. So. You can support that. Azerbaijan. Thank you, Mr. Chairman. Can we inquire from the Secretariat to show table, if possible, if they have it, on the possible scenarios if for 2014 we will adopt the decision for 14 nominations, how many countries and which countries will be excluded from this list, just to have an idea what will be. I think it will facilitate the adoption of the final decision. Thank you. Thank you. China, please. Well, Chinese delegation just like to echo the proposal by Japanese delegation, and also we want to re-emphasize that whether deciding the number of files to be submitted or setting out the priorities, the principle of fairness and the equal opportunity applied, rather than by the amount of elements inscribed on the list. Thank you. Thank you. Peru. Gracias, señor presidente. Lamento discrepar con nosotros discrepamos con la propuesta que usted viene a hacer. No consideramos que a los estados se les deba de indicar qué lista o qué mecanismo es el que prefiere. O sea, son los estados los que deciden
¿A cuál de los mecanismos de la Convención aplican? Respecto al número de dossiers, ya lo habíamos expresado anteriormente, 40 no son suficientes. Nosotros planteamos que sean como mínimo 50, o sea, 100 por año, no por bienio, por año. Gracias. Perdón, 50 por año, 100 por 2 años, ¿no? Sí, pero que se vean por año. Gracias. Sorry, I didn't say that we are going to tell the countries which file to supply. It was not correct understanding of my proposal. It is decision of the state parts what file to prevent. No one is going to interfere in that. So, Czech Republic, please. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question. Est-ce que on ne pourrait pas dire que nous décidons qu'au cours des cycles 2015 et 2016, dans un paragraphe, nous n'allons étudier que le nombre de 80 candidatures et désigner peut-être la préférence. Parce que là, nous avons 2 paragraphes et nous ne savons pas comment départir le nombre. Et si nous faisons de ces 2 paragraphes seulement un, en disant quelque chose comme au cours du cycle biennal 2015-2016 ou des cycles 2015 et 2016, le nombre des candidatures est fixé à 80, peut-être le problème serait résolu, mais je ne sais pas si juridiquement c'est possible. Est-ce qu'il faut un paragraphe par année? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Merci. Please. Alors, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais je pense que vous allez assez bien le comprendre. Je vais essayer de prendre des exemples. Si vous dites 80 pour 2 ans, et je reçois 80 la première année, puisque mon deadline pour l'année 2015, ça va être le 31 mars 2014, c'est-à-dire dans 3 mois. Je reçois 80 candidatures. Est-ce que je prends tout? Comment je peux savoir combien j'en aurai l'année suivante? Donc, comme je vais en recevoir forcément plus que au cours de 2014 et 2015 que ce chiffre de 80, il faut que je sache où je vais arrêter l'entonnoir en 2014, malheureusement, et en 2015. La deuxième chose, c'est que si vous allez être confronté à quelque chose de très compliqué, si par exemple, vous dites on va en prendre 80 et on va par exemple en prendre, en ayant à l'esprit, je crois, ce que le Japon, la Chine cherchent et l'Azerbaïdjan cherchent à dire, c'est-à-dire en étant à l'esprit, cet esprit que vous avez adopté dans votre paragraphe 34 des directives, d'essayer d'accommoder autant que faire se peut une candidature par État. Si vous autorisez chaque année les mêmes États à appliquer, à postuler, et si vous privilégiez, comme il se doit, les États non représentés, vous allez avoir donc certains États non représentés qui vont être prioritaires 2 années de suite. Et en étant prioritaires 2 années de suite, ils vont prendre 2 places. Et donc, ça fera moins de place pour les États surreprésentés. Donc, en laissant trop de latitude entre les chiffres, vous risquez de ne pas réussir à avoir cet esprit d'inclusivité. Donc, je crois qu'il faut que malheureusement vous fixiez un nombre précis pour 2015 et pour 2016, dont le total soit 80 si vous en êtes d'accord, et ensuite que vous précisiez quels vont être les critères d'entrée pour le premier chiffre et pour les deuxièmes qui peuvent parfaitement être les critères d'entrée actuels des directives opérationnelles, c'est-à-dire n'importe quel des mécanismes, et c'est l'État qui fait le choix et on donne priorité aux États non représentés, surreprésentés, etc. Donc vous pourriez peut-être aussi choisir un nombre particulièrement modeste pour la première année qui permettrait aux États non représentés d'avoir leur première chance, et puis ensuite la deuxième année d'avoir un chiffre beaucoup plus large qui permettrait aux États non représentés d'avoir leur deuxième chance et à ce moment-là de continuer avec un esprit aussi inclusif que possible, dans la limite du plafond que vous aurez fixé. Okay, let's then
divide this matter in two. First of all, should we agree on the number of files per 2 years, as the general debate showed that more or less we are accepting this idea? And then we will pass to the discussion of the amplitude of the sharing, how to, which files and what files and how many files to have them per annum. So, can we accept that starting with the next 2 years, 2015 and 16, total number of files which will be considered will be 80? Indonesia, please. Indonesia understands that the present capacity of the Secretariat, of the system, is around 80 files in 2 years. We don't disagree with this, but we would just like to inquire what's going to happen to the best practices list. And I don't think we can exclude that because it's in the convention itself. So we allow the discussion to go on as the chairman is now directing and dividing into two. Let the discussion go on, but we don't feel that we should neglect the best practices list. Thank you. Okay, thank you. We will take it in consideration. Nicaragua, please. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros pensamos que la propuesta de Perú es mucho más factible para nosotros, es decir, que estaríamos en favor de 100, 50 por año. Muchas gracias. Thank you. Spain, please. Sí, gracias, presidente. En la misma línea que han considerado los compañeros de Perú y de Nicaragua, España considera que el descenso que se produce es de un 25% con respecto a los años anteriores, que realmente es un descenso excesivo, ¿no? Y sobre todo para gestionar estas cuestiones que no solo nos involucran a las personas que estamos ahora mismo en esta sala, es que luego tenemos una problemática nacional muy dificultosa en el caso de España, y no me gusta hablar nunca en caso personal porque siempre me gusta extender la problemática a otros países, pero nuestra realidad es muy complicada y tenemos candidaturas ya presentadas, hechas hasta el 2016. Entonces, explicar a nuestras comunidades que ahora de repente se ha vuelto a producir este bajón, realmente nos pone una situación realmente muy complicada y que las comunidades no van a acabar de entender. Estos cambios que se están produciendo a lo largo de cada comité realmente nos pone una situación muy difícil, a pesar de que expliquemos que defendemos el que haya todos los años un número suficiente para que por lo menos todos los estados podamos presentar una candidatura. En ese sentido, si nos dicen que si estamos de acuerdo con el número de 80, pues es que no podemos estar de acuerdo. Si no hay más remedio, lo tendremos que acatar. Pero realmente, si la Secretaría puede hacer un esfuerzo de subir ese límite, estaríamos, francamente, nuestra delegación agradecida. Gracias. Thank you. I would like to... China, please. Chinese delegation, thank you, Mr. Chairman. Chinese delegation would agree that we set the 2016 figure at 80, but the figure for the 2015, for the year 2016, we could set the figure at 80, but for 2015, that figure needs to be carefully discussed. Here, I'd like to say that I know that the increasing workload, the financial restraint, and restraint of human resources, I think this is all technical issues. On the other hand, we have to consider that the convention is the general principle of the convention is to encourage all the state parties and the people all over the world to have really a greater awareness of the importance of inheriting and preserving their culture. So we better find more ways, the ways to solve the
issue rather than at the sacrifice of the spirit of the convention. Thank you. Thank you. So, they were... Grenada wants the floor, please. Finish. They made the information. Grenada, please. Yes, thank you, Mr. Chairman. Just a clarification. There is still showing Grenada 0 and 80. It's not exactly what we are proposing, so if we can delete it from the screen. Thank you. As far as I understand, there is some hesitations of Secretariat whether they will manage to do this quantity of jobs job to revise the files, taking in consideration the cuts of the budget, and this is the situation which we know very well. Every state tries to support, try to give some additional impact to that, but whatever I heard at the Bureau and whatever like a representative of the country, I'm also interested to have more inscriptions, and this is common to all of us. But the capacity of the job they can do, as I understood, limits at 80 per 2 years. If you want it, maybe 40-40 or the other variants. This is the reflection of the real situation within Secretariat. And we understand the committee can't act without Secretariat. So if the Secretariat will not prepare all necessary documentations, all the subsidiary bodies, everything, if it will not be prepared properly, then I don't think they will be correct to discuss these files, whether they are not, if they are not completed fully. And what I hear from Secretariat, that they don't have this capacity to do it. So the Secretariat's proposal is 80 per 2 years, and if we agree, then we can proceed to the number of files every year, or the amplitude and the decision which must be done. So I don't know how to act. What should I do now, to tell you frankly, because it is quite a difficult situation. We all want to have more, but less, of course. Maybe I would like to make a proposal. I don't know if it's agreeable to the committee, but maybe we should think about the category of nomination. Say that in 2015 the committee would accept only nominations, whatever list, whatever mechanism, from non-represented countries. And in 2016 it would accept nominations up to a total of 80 with those received in 2015, so that you give a chance to the non-represented countries to have their file examined, and we don't know how many they are, because with these inscriptions today the non-represented countries are decreasing, okay? So that the amount of work is whatever mechanism reserved to non-represented countries in 2015, which is necessarily a slow number. It's about 12 to 15 nominations and states, and then go to the rest, I would say, up to 80 the second year. This is a proposal I am just thinking about. Nicaragua, please. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe por volver a hacer uso de la palabra. Yo quisiera dejar alguna cuestión muy clara. Nicaragua siente un enorme aprecio y agradecimiento por el secretariado de la Convención, que a lo largo de todo este tiempo que hemos venido trabajando con ellos han
mostrado un espíritu constructivo de apoyo y, lo digo con todo mi corazón, mi profundo agradecimiento por la labor y el trabajo que hace el secretariado. Eso lo quiero dejar muy claro. Estamos altamente agradecidos. Sin embargo, preferimos quedarnos con la propuesta del Perú. Ahora, nosotros no vamos a detener un consenso y una línea. Lo que sí nos parece importante es dejar claro, ¿verdad?, el sentimiento y la frustración que podrían tener algunas comunidades con algunas candidaturas, ¿no? En este ejercicio de ahora hubieron 3 candidaturas que voluntariamente fueron retiradas porque entendíamos, gracias al apoyo del secretariado, que no estábamos listos. De tal manera que yo, por razones obvias, pues, ¿verdad?, ¿cómo diría yo?, por interés nacional, estaría preocupado yo para saber cuándo es que va a entrar la mía, pues, para ponerlo claramente, pues, sin ningún adorno y sin ningún uso de diplomacia y tal, ¿no?, sino que son intereses. Y tenemos una población en Nicaragua, ¿verdad?, que la tenemos propuesta para la lista de salvaguardia urgente, que cada vez más están en peligro de extinción, como que si fuera una especie, ¿no? De tal manera que esa ha sido una motivación real, sentida por el gobierno del presidente Daniel Ortega y sobre todo por las comunidades de la costa caribe nicaragüense. Muchas gracias. Thank you very much. Brazil, please. Brazil, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, we will be inclined to go along with the Peruvian proposal put forward by Peru, but if it's indeed not feasible, we would agree with the proposal put forward by the Secretariat, but knowing that, but if we could adapt that proposal from the Secretariat for countries non-represented in the list, to add the urgent safeguarding list and international assistance, even for countries that already have elements in these in that list or have already had international assistance. So if that is clear, we would go along with the proposal of the Secretariat. Grenado, please. Yes, thank you, Mr. Chairman. A clarification: when we say countries without elements on the list, it would be only one file acceptable by country, and we could support also the proposal of Brazil, because I think that especially for the international assistance and sometimes for the urgent safeguarding, we should not exclude this possibility for the first year. Nevertheless, we can at least put a ceiling for the first year and complement it in the second year up to 80. Thank you. Thank you. Albania, please. Thank you, Mr. Chair. I understand and I share the frustration of many countries here who do not wish to limitate the number of nominations. Therefore, I'd like to ask a question to the Secretariat. It is my understanding from the evaluation that if we were to have one single body that does the evaluation, which would be determined at a later stage, then there will be some saving in costs. If that is the case, if we were to decide that, then is it possible for the Secretariat to raise the number of the nomination to be treated by biennium? Thank you. Difficult question. It is true, and it is going to come later on, that having two bodies is a double work.
because we have to communicate, you know perfectly those subsidiary body members, you know how frequent our exchange. You must think that we are doing the same with the others. So having only one meeting, only one group probably is saving quite a time. But each nomination is in itself is a baby to which we grant a lot of care as much as we can. And so it is true that a single body would alleviate but would not solve the whole issue of the workload. I must say also that the number of 80 has been put, you know, it's a very theoretical number, because in fact, may I ask my colleagues to put a table that I found. For 4 years we have been around 6 or 8 months late from our normal schedule of work, which is that even if we had more human resources in the previous biennium, obviously we cannot cope with the number of nominations. If you look at what happened since nominations do exist, the first year we had 111 nominations to representative list, as you remember. But we had no other mechanisms, nothing else to do than doing so. And we were on time. We worked a lot, but we were on time. But immediately after, a ceiling was set up by the first subsidiary body at 54. And here again, we were on time. The body met at the right time, because we had very, very few nominations to the urgent safeguarding list, I remember. And then came the other, and I'm not going to go through all of them, but you see that all of the years since 2011, we could not cope with the normal schedule of the additional information letters, 10 months delay, 9 months delay. Now we are 6 months delay this year. So this is the objective facts. I mean, I cannot but repeat that we make every effort, and I am the first to be frustrated not to be able to accommodate more. But I cannot lie to you. This is a problem. I don't say that 85 is going to make a big difference, okay? But for sure, 80 versus 120 becomes to be a difference that may reduce these delays that we cannot cope with. Belgium. Merci. Dans l'esprit de compromis, de consensus, la Belgique souhaite s'associer à la proposition par le secrétariat comme amendée par le Brésil, alors en ajoutant la liste de sauvegarde urgente et l'assistance internationale, mais peut-être aussi en ajoutant le registre des meilleures pratiques. Merci. Thank you. Japan, please. Thank you, Mr. Chair. Sorry to ask this preliminary elementary question at this stage, but what is definition of the nomination? As I said, I saw it's a processed number of the list, so certainly it's not the number of the submission itself. Now the Secretary will make a technical check. And is that the number actually evaluated by the two bodies? And if so, as Albania delegate mentioned, that we may be able to save some fund by amalgamating two bodies into one. But with that money, we may be able to strengthen the staff to make that technical check, so that even if the submission is numerous, we can reduce the number of the actual submission to the bodies. So I just wanted to make that clarification of the definition of the nomination. I want to clarify that the number we are speaking about is the numbers of files that are entering into the system with the first checking. So it doesn't mean that it's going to the evaluation, because sometimes, as the distinguished delegate of Nicaragua mentioned, our simple first check and feedback
makes the states say, well, we are working it, don't present it even to the body, okay? But we have worked. So it's the number of files, not that are submitted by states, but that are entering into the process of a given cycle for eventual examination, evaluation and evaluation. And that's why always the committee received much less nominations than those who entered into the system, because states withdraw along the 18 months, depending on the feedback of the Secretariat or the feedback of the body sometimes. Czech Republic, please. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, notre délégation aimerait bien dire que nous comprenons tout à fait combien c'est difficile et douloureux de voir le nombre de candidatures qui peuvent être traitées diminuer. C'est tout à fait compréhensible pour toutes les communautés, tous les États parties. Mais je pense que le secrétariat de cette convention a démontré plusieurs fois combien son travail est important et efficace, combien il nous a toujours épaulés, nous les États parties. Vraiment, il travaille sans relâche, ce qui était aussi mentionné dans l'analyse, dans l'évaluation d'IOS. Et je pense qu'on devrait lui faire confiance. S'il nous dit qu'il n'est pas en mesure de traiter plus que 80 candidatures en 2 ans, eh bien, je lui fais confiance. Il n'en est pas capable. Alors faisons avec ce nombre. Et je trouve que la proposition de Madame Duvel était excellente. La première année, on va traiter les candidatures des États qui n'ont aucune inscription sur aucun des 4 mécanismes. Et l'année suivante, eh bien, on prendra le reste jusqu'à ce plafond. Et si le secrétariat voit qu'il est capable de faire plus, eh bien, on changera pour le cycle 2017-2018 et on aura aussi toute l'opportunité de penser à d'autres façons d'évaluation, peut-être, comme l'ont suggéré d'autres délégations devant moi, ou peut-être on peut penser à une idée d'une espèce de liste indicative pour notre convention. Comme cela, les communautés verraient qu'il y a déjà une envie véritable de mettre en avant un élément de chaque pays, sans pour autant alourdir le travail vraiment précieux, je tiens à le répéter, du secrétariat. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Latvia, please. Thank you. We also really understand the concerns that have been expressed by different delegations on the number that has to be set for the examinations, but we also would like to invite really to respect the what is said by Secretariat on the feasibility of studying nominations. So we would really insist of not questioning the limit of 80 that has been proposed, and on going further, starting from this point. We also would like to support what has been proposed by Secretariat on the way how to proceed and the criteria and choice on the nominations to be examined this first year. And then we also consider that the proposals by Brazil, Grenada and Belgium could be taken into account and accepted, but probably it also still demands to set some kind of a limit for the first year of this biennium for the files to be examined. Thank you. Thank you, Latvia. Peru, please. Gracias, señor presidente. Nosotros, lamentablemente, tenemos que insistir en el número de 50 y no nos sentimos inclinados por la propuesta hecha por la Secretaría y sostenida por la República Checa, en el sentido de que estamos ya apenas a 3 meses o un poco más de la entrega de expedientes para el ciclo del 2015. Los países nos tardamos meses o años en preparar. Es imposible ya cambiar el tipo de candidatura para el año 2015 y por otro lado, como ustedes, el mecanismo al cual postulamos, es decir, la candidatura
y por otro lado llevamos meses trabajando con la comunidad con la cual presentaríamos un expediente para el año 2015 que, de acuerdo a las anteriores decisiones tomadas por el comité, podrá entrar, en el 7º comité, efectivamente, podrá entrar o no entrar nuestra candidatura según las prioridades ya establecidas. Pero nosotros hemos hablado con esta comunidad en función de unas prioridades y de una cantidad de expedientes a ser tratados ya establecidos. Y esta comunidad de muchísimas personas ha trabajado ya para preparar su expediente. Entonces, no veo cómo ahora podríamos decirles, lamentablemente, se ha reducido el monto de expedientes que van a tratar. Es más, los hemos reducido nosotros mismos porque somos parte del comité y es probable o seguro, si es que se acepta la propuesta de la Secretaría, que nuestro expediente no sea procesado en forma alguna y no sabemos hasta cuándo. Entonces, mantenemos nuestra posición de que sean 50 los expedientes procesados y reiteramos nuestro agradecimiento al valioso trabajo de la Secretaría, pero también vemos un poco con sorpresa que estamos bajando de, como ha dicho la señora Cecile Givel, de 111 expedientes a 40 por año. Sabemos que se han reducido los recursos, pero también se ha hecho un esfuerzo desde el comité por aliviar la carga. Consideramos que haber quitado la responsabilidad de dar informes, los cuales eran muy importantes, a cada estado sobre las características de su expediente y sus deficiencias para que los estados pudieran subsanar, era una actividad muy valiosa de la Secretaría, pero era una actividad que le tomaba un tiempo enorme. Entonces, nos parece que la Secretaría podría hacer el esfuerzo, teniendo en cuenta lo que está en curso para el 2015, de mantener para el 2015 la cifra de 50 por año, lo mismo que para el 2016. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Uganda, please. Thank you very much, Chairperson. Uganda would like to support that we reduce the number of nominations to 80, taking into consideration the fact that already the Secretariat has pending files, which are about 138, and then we have also the 2014 files, which are 64. So in our view, we feel that we should try to reduce those files to 80. Thank you, Chairperson. Nigeria, please. Thank you, Mr. Chairman. Having worked on in the subsidiary body, I must say that the volume of work is indeed tremendous, and it needs some level of thoroughness and tidiness. And for the volume of work, which is very overwhelming, if it's too much for the Secretariat, I will feel that we need to be careful here. So I will support the Secretariat proposal if it will result in lessening the burden and keep up the effectiveness of the Secretariat. Thank you. Thank you. Kyrgyzstan, please. So we saw the table provided by Secretariat, and it's a reality that we have been facing. I mean, Secretariat has been facing a problem. So Kyrgyzstan is inclined to support the proposal of Secretariat to put priorities for the countries which are completely unrepresented in any list. At the same time, Nicaragua expressed their concern that they withdrew 3 files this year and trying to enhance them. Probably we could have some, I don't know, special regulation for the countries which have already applied and had to withdraw. Thank you. Thank you. Spain, please.
Gracias, presidente. Para España realmente, como hemos dicho anteriormente, es una situación muy complicada. Nos gustaría, como otras delegaciones, mostrar nuestra solidaridad con la Secretaría. Para esta delegación sería muy fácil decir que apoyamos la decisión de la Secretaría, quedaríamos muy bien y seríamos, como digo, absolutamente solidarios, como han demostrado el resto de las delegaciones. Pero el resto de las delegaciones también tiene que entender que las realidades de los países son muy diferentes y que realmente aquí no estamos discutiendo si somos solidarios o no con las secretarías, sino realmente con los protagonistas de esta convención, que son las comunidades. Y las comunidades en muchos de nuestros países ya tienen presentadas las candidaturas, ya tienen una ilusión y sienten que van a presentar una candidatura. Lo que no se puede hacer es presentar estos cambios de una manera con tan escaso margen de tiempo como para poder explicar a nuestras comunidades que realmente esto ha vuelto a cambiar, porque ya hubo un cambio con el tema de que se estableciera un límite por país y que se priorizaran a los estados que tenían menos candidaturas. Ya se establecieron una serie de limitaciones y ahora volvemos otra vez a establecer otro cambio. Esto genera una inseguridad, aparte de jurídica, una inseguridad en nuestros países realmente que se hace muy difícil de gestionar. Entonces sí que solicitaríamos que cuando se vayan a plantear estos cambios, por lo menos se nos dijera con una cierta antelación para ir preparando a nuestras comunidades, que repito, son los auténticos protagonistas de esta convención y que son los que realmente se ven afectados por estos cambios. Porque, repito, yo saldría muy contenta aquí diciendo que apoyo a la Secretaría y mira qué delegación tan solidaria, pero es que no es eso, es que esto está afectando a las comunidades de nuestros países, a nuestras realidades. Entonces, a la hora de hablar, sí que pediría, por favor, que fuéramos un poquito más conscientes. En ese sentido, apoyo a la compañera de Perú por su intervención y al compañero de Nicaragua. Gracias, presidente. Thank you very much. We are approaching the time limit, so there is another option. I feel that we are going further with discussions and we will not find solution in a couple of minutes. So I apply to the committee members. What is your decision? Should we have a night session? I mean, we have to give some break to the interpreters and then proceed starting from 7 to 10 o'clock. So, but we can continue another hour if, and then we'll finish at 7 o'clock. Brazil? You know, Mr. Chairman, Brazil was the one who had requested... I'm asking about my proposal, not the discussion of the matter. So, it was Brazil who had requested not to have night sessions last session. But perhaps if we break now, we can have informal consultations among members without the format of a moderated caucus. Good idea. Perhaps the informally would help us to come up with a... Good idea. So let's do this way. I will give floor to 3 more delegations because they applied before that. Azerbaijan, Belgium and Burkina Faso. Then I will announce break until 7 o'clock. So at 7 o'clock we will resume our work until 8. We will have time, so we will try to make it shorter. But this 40-45 minutes will permit you to come to some decision. So now Azerbaijan, then Belgium and Burkina Faso. Thank you, Mr. Chairman. I think the proposal came from Albania concerning the body who hypothetically will be established, which will deal with the all list, will potentially reduce the cost in the Secretariat, and Madame Duvel also confirmed that there will be a reduction of the cost. I think this is a very good solution to consider positively the proposal of Peru to consider, to evaluate 50 nominations per year, which will allow to the Secretariat to meet these problems, and also will address the concern of the members of the committee and the state parties. I think this proposal
of having only one body with reducing the costs, and having 50 nominations per year is a compromise, and I think we can discuss this more informally within the members of the committee. Thank you. Thank you very much. Belgium, please. Thank you, Chair. No, in fact, I think many delegations expressed their views. We had an extensive debate, and what Belgium wanted to propose was indeed a way to go forward, and maybe working on a concrete proposal on the screen. And we wanted to propose that we put the Secretariat proposal as amended by Brazil and amended by Belgium on the screen to work on. You suggested to have informal consultations. Of course, we would be able to go along with that suggestion. Thank you. Thank you very much. And Burkina Faso. Bien, Monsieur le Président, j'ai suivi les débats avec beaucoup d'intérêt. Je sais que cette question, effectivement, donc, du nombre de candidatures à examiner pour le cycle à venir a toujours été une question assez cruciale lors des débats du comité. J'avoue que je comprends tout à fait les préoccupations de l'Espagne, les préoccupations également émises par le Pérou. Je me mets simplement donc dans la situation d'un père qui promet donc pour les fêtes de fin d'année d'acheter un vélo ou bien je ne sais pas quelque chose à ses enfants. Il se trouve qu'entre-temps, à cause de la situation économique, je me retrouve avec 25% ou peut-être 30% de mon salaire en moins. Évidemment que je ne pourrai plus le faire. Je crois que je dois avoir le courage de pouvoir expliquer cela aux enfants, en espérant que lorsque la situation s'améliorerait, que je puisse peut-être les gâter, donc en donnant plus que ce que j'avais promis. Donc c'est cet esprit-là que je voudrais que peut-être chacun puisse intégrer pour que finalement nous puissions arriver à un consensus. Et c'est pour dire qu'effectivement, il faudrait être réaliste et accepter la proposition que le secrétariat nous fait. Donc je souscris vivement donc à cette proposition. Merci bien, Monsieur le Président. So, thank you very much. Interpreters have to have some rest, so 1 hour. 1 hour, at 7 o'clock we resume our consultations, and we will proceed according to the proposal of the Belgium. We will go further on the draft decision which is on the screen, so to ease the work. So thank you very much.